ASECA is calling on the president to rethink the new university funding model. ASECA warns that this model may delay student enrollment and disproportionately harm those from low-income families. Speaking in Malava, Kakamega, the MP expressed concern that the change could limit access to higher education, particularly for disadvantaged students. Watoto wetu wengi wanatakana waende kule universities. Lakini fees ya universities, Mheshimiwa Rais, iko juu sana. Ile funding model ambayo umeanzisha ni mzuri sana, lakini pesa itachelewa kufika kule universities. Mimi naomba hivi Mheshimiwa Rais ya kwamba uamurishe wale vice chancellors na wale registrars wa universities wakubali watoto wetu waende universities, pesa iwapate kule ndani. Tusipofanya hivyo Mheshimiwa Rais, watoto wengi sana watabaki kwa maboma na watafika shuleni. The Kenya Tobacco Control Alliance has expressed frustration over the delayed implementation of regulations proposed by stakeholders in the alcohol and tobacco industries. Speaking in Kakamega, Chairperson Joel Gitali said the proposals included changes to the images of cigarettes packages to better inform users of the risk. He criticized the Ministry of Health for not following the recommendations and raised concern about the misuse of funds collected from alcohol companies and contributions from the World Health Organization. Gitali argued that the funds should be used to educate the public about the dangers of smoking and other harmful substances to protect their health. Nyorosha tumeshuka kutoka kule juu ambako tulikuwa tumepanda. Lakini sasa jambo ambalo pia ni la kusikitisha ni kwamba kuna wale ambao wamechukua fursa hii kuwauzia vijana mihadarati, pombe na vitu kama hivyo. Kuna baadhi ya vijana ambao hawangefanya mambo fulani pasipo kulewa, pasipo kutumia dawa za kulevya. Kwa hivyo tuna wasiwasi ya kwamba katika vyuo vyetu, katika shule zetu, vijana wataanza sasa kufikiria ya kwamba kila kitu lazima utumie nguvu, kila kitu lazima ufanye kwa njia fulani. Na ni jambo ambalo litaathiri hata familia. Hata Wizara ya Afya ambayo inasaidiwa na Shirika la Afya Ulimwenguni imepewa msaada ili kuhakikisha ya kwamba sheria tulizo nazo zinabadilishwa ili kudhibiti hata bidhaa za nikotini, bidhaa za tumbako ambazo sasa zinaibuka, vitu vigeni hivi ambavyo vinaletwa katika nchi hii na ambavyo vina madhara. Bidhaa ambazo zinadhuru watoto wetu, zinadhuru wale ambao wanazitumia. Imebidi mashirika yasiyokuwa ya kiserikali pamoja na wabunge wetu ambao tunawaenzi kufanya jambo, kwa sababu ule mswada ambao tulitarajia utapelekwa bungeni ili kushughulikiwa na Wizara ya Afya umekuwa ni kama hata hatujui umefika wapi. Jinsi hela zinazopeanwa kwa serikali na makampuni ya tumbako zinavyotumika hatujui. Kwa maana kuna hela 2% ya dhamana ya bidhaa za tumbako ambazo zinatengenezwa katika nchi hii ama zinaagizwa. Now, sugarcane farmers in K24 County have voiced a strong opposition to the recent reduction in sugarcane prices, threatening to cease supplying their produce to factories if the new rates are not revised. The Sugarcane Pricing Committee, comprising representatives from the Agriculture and Food Authority, the Ministry of Agriculture and Farmers, among other stakeholders, recently announced a reduction in the price of sugarcane to 4,950 shillings per ton this month. This marks a decrease from 5,125 shillings per ton in June and a significant drop from 6,100 shillings per ton in February, which is a total reduction of 18.85% over the past 6 months. We managed in the usual manner. It is now business unusual. We must engage as other stakeholders in the sugar sector na sisi kama wakulima. Sisi ndio tuko na hiyo mali ya kusiaga ndio sukari itoke. So sio eti watu wakuje hapa watulipe bei yenye wanataka. Hata sisi tunataka kutajirika kutokana na kazi na miwa yetu. The ultimatum we are giving is this: that we are giving Jude Chesire and the entire AFA team ambaye tulikutana nao hapa Moroni 2 weeks ago, that within 7 days from now, if they are not going to return the sugar cane price, we will close milling. We will mobilize farmers and the transporters to stop supplying cane to all these mills. Ndio tuone maneno vile itaendelea. Kuanzia next week
tutapanga mkutano ya wakulima, maandamano. Hakuna maneno mengine. Hatutasimamisha miwa peke yake kupeleka kwa factory. Tutasimamisha kila kitu. Kama ni chai, kama ni miwa, kama ni masiwa, kama ni kahawa, tutasimamisha. Elsewhere in Kilifi County, the government is urging farmers to embrace irrigation to improve food production and reduce reliance on unpredictable rainfall. The initiative follows a poor harvest due to inadequate rain, despite the distribution of seedlings and fertilizers. Speaking during the launch of irrigation equipment distribution in Tezo, Agriculture Chief Officer Teddy Yawa stressed the county's commitment to boosting food sufficiency. Local farmers like Kibinu Kamau are already seeing the benefits as the county provides vital tools to support year-round farming. Kupitia mradi wetu wa KSEP Kral tumeweza kuwapatia wakulima ambao wamechimba mabwawa ya kuweza kunyunyiza mimea maji hizi hand pumps pamoja na dam liners. Haya yote ni chini ya mpangilio wa kuweza kusaidia wakulima wasitegemee mvua ya Mwenyezi Mungu. Halafu pia kuweza kusaidia wakulima wahifadhi mazao yao vizuri ili watumie kwa muda mrefu. We want to increase food sufficiency and food security. Ndani ya Kilifi County, we are very optimistic and we are very we are very hopeful kwamba hii mipangilio yetu ama strategies ambazo tumeweka zitaweza kufaulu. Kwa hivyo Now, an unusual wedding ceremony unfolded at ACK Gikoe Church in Mathioya, Murang'a County, where relatives and friends gathered to pay their final respects to a bride who fell ill and died 11 days before her wedding. The starting ceremony saw Nancy Macharia, who died at the age of 59, eulogized as a doting mother who loved her family. Here now is Miro Ladhiambo with our story. At first glance, this may look like an ordinary wedding ceremony, with the bridesmaids and groomsmen decked out in matching attire. The groom and his best man walk down the aisle to Lionel Richie's Stuck on You, and the bridal party follows closely. But the bride, Nancy Muthoni Macharia, who would have been the last person to walk down the aisle, lies in this white casket, dressed in her bridal gown. Mimi nilikuwa vice chair wa komiti ya harusi. Kuvuja komiti ya harusi yangu, our curate yule alikuwa Reverend Makena, akasema Macharia akalia hiyo kiti, sasa tupange harusi ya Nancy na Macharia. Kutoka hapo tumeenda na mipango yote hiyo kutoka last year, na climax ilikuwa siku ya leo. Sasa na mipango ya Mungu alikuwa amepanga yake, kwa hivyo ilikuwa nayo kama committee. Wakati Nancy alimepumzika, tukaagree siku ya leo iwe siku ya kumpumzisha mwenda zake Nancy Muthoni Macharia. Tulivaizi nguo za harusi na tukakuja siku ya leo ili furaha yake itimie siku ya leo. Nancy and Stanley Macharia had planned to formalize their customary union here at ACK Gikoe Church in Mathioya, Murang'a County on August 17th. They had designated a bridal party of 50 to celebrate their 26 years of marriage, but as fate would have it, she fell ill and died on August 6th. Alikuwa natarajia hiyo harusi iwe harusi ya kipekee. Juu naona kama sisi tumemaliza kulea, na kwa hivyo ni harusi hata ilikuwa ihudhuriwe hata na wajukuu, lakini hayo yote haikufanyika. Kiwa mgonjwa, lakini ilitendeka vile niliona baba Ken akimpeleka hospitali siku ya kwanza, ya pili na ya tatu. Wakati aliniambia kwa KU, hata siku ngojea niambie ni nini kimetendeka, nilishtuka sana. Lakini yote tunasema the good thing God started in her, he is the finisher and he has done it. Katika harusi ambayo tunapanga hapa ulimwenguni, huwa ni mfano, is a reflection ya harusi ambayo tunatarajia huko juu mbinguni. Na tunajua ya kwamba hata kama Nancy hakufanya hapa ulimwenguni, amefanya hiyo ya huko mbinguni, na tunaomba ya kwamba Macharia ambaye ni mume wake,
Mungu aendelee kumpa nguvu. Stanley and his 2 sons read tributes that hailed the departed bride as a loving wife and mother. Since you are with the angels, please, we, our children, grandchildren, and I need you as our guide and intercessor in heaven. Nancy also leaves behind 1 grandchild. Muriel Adhiambo, K24 TV. Well, quite unfortunate. But it's time to now toss the ball to Gladys Midecha with the latest in the world of sports. My name is Joel Chacha, and our sign language interpreter is Walter Sewe. Good afternoon.